surtout à ce temps-ci de l'année. Les équipes, ils ne donneront pas beaucoup comme entrée de zone et tout. Hier, tu as vu ça aussi, c'est une équipe qui protège leur ligne bleue, ligne rouge beaucoup. Fait que quand tu n'as pas de surnombre, c'est d'aller chercher du momentum. Tu disais, c'est pas facile de jouer 82 matchs comme celui d'hier, surtout pour des gars comme Anderson. Comment des joueurs comme ça peuvent garder une bonne game, même dans les matchs où ce ne sera pas des matchs de série? C'est une simplicité, c'est des détails. Des fois, tu n'auras pas... quand tu n'as pas ta meilleure game, peut-être que tu n'as pas tes jambes, es-tu capable d'amener quelque chose? Puis souvent, quelque chose que tu amènes, c'est des actions qui vont prendre soin de l'équipe. Es-tu capable de faire ta meilleure game puis de ne pas faire mal à l'équipe? Puis ça, moi, c'est les détails. Puis une maturité. Hier matin, tu me disais, perdez pas trop de temps avec les autres défenseurs. Finalement, les autres défenseurs, on les a quand même vus pendant le match. À quel point la façon que Struble jouait, ça te donnait confiance de garder sensiblement ces duos-là? Oh, oui, mais tu regardes les minutes, je pense qu'il a joué 13 minutes hier. Oui, fait que tu sais, on a eu un moment de cadence, mais on a eu des moments où tu as vu des différents duos. Fait que pour ça, moi, mais j'ai aimé ce que j'ai vu des duos, mais tu sais qu'il va y avoir du jonglage aussi en même temps. Mais le fait que Struble jouait comme il jouait aussi, ça félicite les choses, c'est sûr. Marty, do you have any kind of a set schedule for the goalies moving forward, or is it just a game-to-game basis? Il y a quelque chose au propos des gardiens de but, justement, chez Dobesch, au niveau de sa compétitivité, puis de vouloir le net, de se battre, non seulement pour chaque lancer, chaque arrêt, mais aussi de pouvoir dire, hey, le filet, je veux le garder. Y a-t-il quelque chose dans sa personnalité? Oui, mais ça part avec ça. Je pense que tout joueur national, c'est ça que ça prend ça. Puis des fois, mais c'est pas nécessairement les... Puis je parle pas d'obèse, de côté talent, là. Mais des fois, c'est pas toujours les gars les plus talentueux qui ont des longues carrières. C'est des gars qui sont combatifs, puis qui amènent... ils ont faim pour aller chercher ça, puis le reste se développe. Mais ça part avec une attitude de combativité. Dobesch, hier, il a passé un peu sous le radar avec ce que vous avez dit. C'est 40e but de Caulfield. Et il a joué tout un match. On oublie des fois que c'est une recrue aussi. Tu vois-tu une progression dans sa technique? On dirait qu'il est moins échevelé qu'à début d'année. Tu parles de radar. Moi, je sais pas quel radar tu parles. Là. Radar, après le match, c'était pas le sujet du jour. Oui, à cause de qui, ça? À cause de nous autres. Ça. Nous autres, on s'en fait pas avec ça. Nous autres, votre radar, c'est pas notre radar. Nous autres, on sait exactement quel genre de game qu'il a joué, puis on en a parlé dans la chambre. Il a fait une grosse partie de cette victoire-là. Puis c'est sûr, c'est encore un jeune joueur, mais comme on parle de combativité, c'est ça qui amène. Ma question, aussi une progression, d'amélioration dans Oui, c'est sûr qu'il y a une progression. C'est sûr, il n'y aurait pas tous les départs qu'il y a cette année. Il n'y aurait pas sa fiche qu'il y a s'il n'y aurait pas de progression. Can you say who's starting in goal for him? Oh, we'll find out tomorrow. I'll tell you guys tomorrow. Est-ce que tu regardes le classement est-ce que tu le regardes tous les jours, le soir avant de coucher, en te levant le matin? Comment tu tu portes attention à ce qui se passe, ça c'est sûr, mais ça ne change pas notre approche. T'as-tu souvenir d'avoir vu ça, un classement comme celui de cette année, avec, on dirait, à tous les soirs, les équipes dans la course? Comme coach, je te dirais, c'est la première fois. Mais je pense que l'Ouest, l'année passée, était assez tête. Là. Je pense que Calgary avait 95 points. Puis ils n'ont pas fait les playoffs, tu sais. Fait que, de mon côté, dans l'Est, comme entraîneur, c'est la première fois. Je me souviens pas comme joueur. Marty, what impressed you last night about your team after 2 losses? The early double minor there, the goal scored on them when it could have fallen apart. What impressed me the most? I think it was just our mindset. I think we were very disappointed in the weekend, and were we more disappointed about not getting points? Were we more disappointed about the way we played? Because we actually, I think we're more disappointed the way we played. And even though, we came close of getting points in those games, we just didn't. And to me, I felt like there was a great response from our group, knowing that the losing streak had to stop now, and it wasn't necessarily
X's and O's. It was just an attitude and a mindset and doing the things that take care of the team, and I thought we did that much better. I didn't think we rolled the dice as much as we did over the weekend, which is important. Like I said, it doesn't guarantee anything. I wish yesterday we played a really good game. It would have been disappointing to not get two. And I think for the kind of weekend we had, I think it was important to get two, especially the way we played for our confidence, getting the swagger back a little bit. And I'm glad we did. But, to me, it was a group decision. It always is. Marty, I know you play that sort of man-on-man system in your own end. What's that? The man-on-man system you sort of play in your own end. I know the second Boston goal last night, Kapanen sort of had his man coming back. But that's not D-zone coverage. So that's just was that a mix-up in system, or was that just a guy letting his guy go? That's a rush. We have rules off the rush. This isn't D-zone. This is off the rush. And, we had mistakes with our rules. Vous avez très bien rebondi hier, mais tu disais on était déçus en fin de semaine. Est-ce que ce week-end, tu te disais, je me serais attendu à ce qu'on soit rendu ailleurs, peut-être comme équipe, collectivement, dans notre progression en termes de jeu défensif? Tout ça, à ce point-ci de l'année, j'aurais cru qu'on aurait été ailleurs. Oui, mais tu sais, c'est dur à dire. On aurait pu aller chercher des points dans ces games-là. On aurait parlé de rien. Ça aurait été du positif. Fait que faut que tu fasses attention. Moi, je suis un fan du Canadien. Je suis pas un fan de gagner. Il y a deux types de fans. Fait que c'est sûr que moi, je regarde mon équipe, puis je sais qu'on va se corriger. Puis tu regardes les games en fin de semaine, c'est un petit peu le mindset. Puis je l'ai parlé après le match. Qu'est-ce qui nous apporte le succès, c'est des fois, c'est qu'est-ce qui nous fait mal aussi. Puis c'est de comprendre ces moments-là. D'être peut-être plus safe pour... surtout à ce temps-ci de l'année qu'on ne perd pas des points. Fait que c'est un petit peu de ça, moi, je pense, mais c'est facile quand tu regardes le résultat des fois puis de perdre là-dedans. Fait que c'est pour ça, moi, j'essaie de rester... fan du Canadien avec le processus. Mais justement, quand tu parles de l'importance d'aller chercher, vous cherchez les 2 points. L'autre jour, quand tu as parlé d'avoir faim de gagner versus la peur de perdre, là, vous vous retrouvez dans C'est pas la peur de perdre, c'est la peur de perdre des points. OK. C'est différent, là. Parfait, mais c'est une bonne précision. Ouais. C'est bon. Bien, justement, à ce niveau-là, vous êtes quand même au milieu de cette course-là qui est très serrée au classement. La colonne des victoires en temps réglementaire est quand même importante. Où est-ce que ça joue dans votre façon de gérer, mettons, les games serrés, les fins de troisième période, dire, là, non seulement on veut les 2 points, mais si on peut aller la chercher en temps réglementaire, ça serait important. Je pense qu'on n'est pas au temps de l'année d'être cute avec ça. Je pense que tu ramasses les points. Ça veut-tu arriver à la fin de l'année que tu as besoin de gagner la dernière game en réglementaire? Mais là, tu vas faire des affaires calculées à la fin de match. Puis tu as déjà vu ça, une équipe qui la game va être nulle, puis ils vont enlever le gardien parce qu'ils ont besoin d'une game en réglementaire. Mais je pense que ce temps-ci de l'année, c'est important d'aller chercher tous les points que tu peux. Puis, tu sais, comme hier en fin de match, il restait 11-12 secondes, on n'a même pas essayé. Puis je pense que c'est de calculer le risque, puis qu'est-ce qui est important présentement. Avec 15 matchs, je pense que tu vas chercher le plus de points que tu peux. Puis, en troisième période, dépendamment du score, mais faut que tu comprennes ça. Merci, Martin. Merci. On va emmener Brandon Gallagher ici, qui est prêt. Right, where we're at. What was your reaction yesterday when they announced that you were playing your
900 games and the crowd was? Yeah, I mean, I've mentioned before. I really appreciate over the years how I've been treated. Obviously, I feel very very fortunate to be in the position I am, to play here as long as I have, and it goes both ways. I love being a Montreal Canadien. I've always cherished these memories, and you never know how much time you have. Just always try to enjoy it, and certainly it was special. Were we getting emotional a little bit? Were you asking the linesman to put the puck on the ice? No, I was actually, we were trying to figure out our face-off play, so I was more so looking at, honestly, we have so many things we think about before, so it's just kind of, I appreciated it. I tried to acknowledge them the best I can, and I hope they know that I appreciate it, but then kind of back to the game. Caulfield said he was actually chanting "Gally, Gally" on the bench. It's not surprising. After the game, I saw you got the wolf head hat. What did that mean to you? Just that after what you went through on the weekend? No, of course. We have a really good team. We have a really good group of guys, and obviously, they were maybe more excited than I was. They were enjoying the night, and they made it what it was. So I appreciate them. Obviously, very excited for Cole. As I told him, it's pretty special what he's doing this year, and he deserves it. He puts in a ton of hard work, and we're all benefiting from it. Montreal is portrayed as a pressure-packed market. You've been here for so long. What's been your secret sauce into making sure that you don't get overwhelmed by the outside noise, and that you're not? That you're the outside noise. Turning on each other. But I mean, you don't get too flustered by what people might say, because it's been a trap that a lot of players, whether they wanted it or not, ended up falling into. Yeah, I mean, maybe I probably give a lot of credit to the veteran players that I had early on, obviously coaches as well, but I played with a lot of really good veterans. I got to see guys go through different situations, how they handled it, and I learned from that. And I understand what this market's all about. I understand that there's going to be good days, bad days, but the guys that I've played with, and there's a very, very long list of players that I've been able to learn from, and fortunately I got a chance to play for, and now I'm at a stage in my career where you'd like to be that guy for guys going forward. And now the next most important game on the schedule. How do you readjust after the emotional high last night so quickly? Of course, I think we were happy with the way we played. I think we got back to playing our brand of hockey, but consistency is what matters in this league. So being able to do it again against a really good hockey team who's equally as desperate, and every time we play them, it's a good game. So it's one of those games that as players you look forward to. It's not a challenge to get up for. So we're excited. We know they'll be ready, and it should be a good game. How much scoreboard watching do you do at this time of year? I mean, you check, honestly. But honestly, it's just that. You look at the scores, you see what it's at. Both conferences, because you're curious, you're a hockey fan, but for us to be pros and be dialed into what we're doing and our process is all we can take care of, and I think we're doing a pretty good job of that. And we understand teams are most likely going to be collecting points this time of year. We got to be doing the same thing, and there's a process that goes into that. And so we've been talking about the last week. Like I mentioned, I think last game was a step in the right direction. Now it's on us to be consistent. Are you saying to yourself, damn, these teams can lose one once in a while? No, I mean, I saw Patty Waugh had a quote the other day. He said, I think they're looking at us saying the same thing. So, it's one of those things where everyone's winning. Obviously, if you lose a game, you don't collect points, you're going to fall in the standings. But I think we've done a pretty good job of, getting up for games, enjoying the game. But then, win or lose, you flush it, you move on to the next one, and that's what this league's all about. I mean, you're not going to be at your best every single night, but you got to give yourself a chance to win every single night. And I think we've done a good job of that for the majority of the season. Brendan, what's impressed you most about the way the young guys in this team don't seem to have embraced the spotlight here and been able to shine in it like Cole? Yeah, I mean, it goes without saying they're insanely talented. These kids that are coming up, the talent level they have, it's pretty special. I think everyone recognizes that, but there's so many other things that they do, the work that they put in that maybe isn't seen. The way that they care and they want to be a part of it and continue to grow is exciting. So it's this organization's in a really good spot, and these players coming in are very eager to buy into that process of winning. How has the game changed the most from game 1 to game 900? It's quite different. Obviously, I think stylistically,
D zone is almost completely different. I mean, it was almost everyone was his zone coverage, and now I think the majority of the league is in a man coverage. I think in the O zone it rarely used to spread out the puck. You didn't go low to high all that much. It was kind of work the puck, cycle the puck down low, and grind teams down. I think teams really try to expand the O zone, and neutral zone was something that was kind of just started. There's been a ton of different ones that teams have used, but I think there's so much video and thought that goes into that teams can kind of vary how you play from game to game. So there's, it's a different game for sure. I've kind of enjoyed the learning of it from year to year. It's a different challenge and something that is I guess when you play long enough you'll see. It was peak Andy last night, and obviously he's got his identity. Teammates don't necessarily have the same identity as he does, but when he plays like that, how does it influence the rest of the team to maybe play a certain way? He's such an important player. I mean, he can change the momentum of the game in one shift, and that's an important trait to have. Obviously we know how good he is. He's a great teammate. He supports his teammates, but he's a guy that I think guys look to have that impact. And big games, Andy's going to show up, and he can score goals. He can fight. He can hit. He skates. He's a pain to play against, I know, and he's an important player to have. Yeah, more than Josh Anderson when your line played like yesterday. Yeah. I think that's. I thought we did. We played to our strength. I thought we did a good job of controlling the puck down low. We spent a lot more time in their zone than in our zone, which is important for us. And when we're cycling teams and like we just talked about, getting the puck to the point, getting to the net, creating havoc that way. Andy gets rewarded, but we had a couple looks, and that's a strength for our line. Dobich and Fowler are sort of different techniques of playing goalie, but do you see any similarities in them in the way they approach the game? Honestly, no. Dobes is game days. Dobes is super. I don't want to say superstitious, but you kind of let him be. He's on his own. I think Fowler's a little bit more relaxed, but they have their own individual personalities, and they both find a way to make saves. So it's important for us, and obviously, they're both playing great hockey right now. I've seen the video of Dobich on his equipment.
la jeunesse de cette équipe-là, depuis que tu es revenu, en jouant avec Anderson et Gallagher, à quel point ça peut être précieux d'avoir un trio de vétérans, surtout quand vous donnez le ton comme hier? Oui, quand même assez important. Si on regarde toutes les équipes contender, ils ont toutes une quatrième ligne, troisième ligne dure à jouer contre avec de l'expérience. Donc, c'est sûr que ça mène. On a beaucoup de profondeur dans l'équipe, évidemment, beaucoup de choix dans ces lignes. Donc, mais comme tu dis, c'est une grosse game hier, step up. Puis, en tant qu'équipe aussi, les jeunes ont bien performé hier aussi. C'est difficile dans une saison régionale, le trio de vétérans, de répéter ces performances-là soir après soir? C'est difficile? Ouais, physiquement. Puis... non, ça devient un standard. Puis, un coup t'es dedans, puis tu parti la machine, il devrait pas avoir d'autres options. Puis, c'est la game qu'on amène, on joue hard, puis on fait des jeux, on amène ce qu'on est capable offensivement, évidemment. Puis, dur à jouer contre. T'as pas pu connaître le centre-belle des séries très, très souvent, là, quand les circonstances, mais une soirée comme hier, ça t'a-tu rappelé un peu ça? Ben honnêtement, là, quand on a scoré, je me sentais comme j'étais dans un rêve. Là. Comme si j'avais jamais vécu cette foule-là, cette énergie-là. C'était magique, c'était beau. Puis, j'étais très content de faire partie de ça. Puis, comme tu l'as dit en playoff, il y avait, je pense, 10 000 fans à Saint-Jean. Puis, donc, ça, c'était comme hier, ça m'a frappé, là. Ouais. T'es pas supposé d'en avoir 10 000. C'était peut-être 10, mais il était pas supposé. Ouais. Dis 5, Philippe. Ouais, 5. Non, j'ai dit, j'avais l'impression qu'il avait dit ça. Parce qu'il était plus brillant. Il m'a pas des mots dans la bouche, ça. Sur votre trio, justement, as-tu l'impression que vous êtes en train de bâtir ou de créer cette chimie-là, Gallagher, Anderson et toi? Es-tu satisfait de votre niveau? Oui, écoute, évidemment, on n'est jamais satisfait. Là. Tu veux toujours essayer de créer plus. On veut avoir la rondelle, on veut pas avoir la possession de la rondelle plus souvent. Peut-être, si on joue la game North-South solide, mais il reste juste à peaufiner un peu là, sur nos jeux. On est encore capable de faire. Là, mais comme Luc disait, on est une ligne dure à jouer contre. Donc, on va souvent la domper et on va aller la chercher. Donc, c'est le genre de game qu'on va avoir. Mais, à quel point ça change la dynamique de votre équipe quand Anderson utilise sa vitesse comme il le faisait hier? Il peut être marteau aussi, là, un défenseur là, va être le fun. Oui, non, 100%. Quand tu joues contre un joueur comme ça, là, ça doit pas être plaisant pour les défenseurs. Puis il amène la toughness, donc c'est bon pour l'équipe. Puis le respect aussi sur la glace. Donc Andy a joué solide dans la game, puis il est dans la game aussi. Ouais. Passer de Boston, un autre match le plus important contre Détroit, est-ce que je suis conscient qu'il faut que c'est plus pour vous autres, là, mais qu'est-ce qui change quand vous affrontez Détroit? Rien, même chose que Boston, aussi intense. On veut jouer la game serrée, il ne faut pas trop ouvrir. Jouer la game de playoff. Là, donc, évidemment, Boston et Détroit sont pas pareils, là, leur système, mais c'est une game qu'il faut apprendre à jouer super serrée, là, comme en playoff. Je voulais pas te mettre dans la main.